Hi, a very good morning to all of you. Now we are going to the next part of our almost last part of our text essay, Chemical Happiness and the Meaning of Life by Yuval Noah Harari. So we were discussing two novels where a dystopian land was described, and in one of the novels, Huxley's novel, there is a world described where people are taking a medicine called soma and they are very content and happy. So even though that is a very disturbing situation, the author asks, why shouldn't we have such a state with by manipulating our biochemistry? So we continue with this. Huxley's disconcerting world is based on the biological assumption that happiness equals pleasure. To be happy is no more and no less than experiencing pleasant bodily sensations. So Huxley's disconcerting means unsettling, very disturbing world. Such a world where people are very happy without questioning, without whatever the government or the authority says, decides, we are happy with it. We don't question, we don't think, we have no individuality at all. That is a very disturbing world. So this is made on the assumption of a biological assumption that happiness equals to pleasure, that we all experience pleasure when we are happy. Pleasure and happiness, it's little different. So to be happy is no more, no less than experiencing pleasant bodily sensation. Happiness comes as for seconds, glimpses of pleasant sensation. Some situation occurs and we are happy, and after that it's over. So we have discussed it again and again. Pleasure is something which is deep within. We experience the happiness within. Whatever happens, we are able to enjoy life's the situations, the life's gifts. Okay. Since our biochemistry limits the volume and duration of these sensations, the only way to make people experience a high level of happiness over an extended period of time is to manipulate their biochemical system. This is the same thing that we have discussed. The author is telling us that as it is very short-lived, all these so-called bodily sensations which occurs for a short period of time and it goes away. If you pass with 100% mark, you are happy, but for a short period of time. After that, so many realities are there to face, and you forget that you are 100% or you have scored the full mark. You don't remember it always. You don't feel that happiness always. So that short term happiness can be lengthened, for an extended period of time. That happiness for an extended period of time is possible by manipulating our biochemical system, by regulating, by controlling the biochemical system, so that we can experience happiness without anything. It comes naturally. So ചോദിക്കുകയാണ്, അതുപോലെ ഒരു നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആണ്, വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. കുറേ നേരം നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബയോകെമിക്കൽസ് ആണ് കുറേ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സന്തോഷം ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ ബയോകെമിക്കൽസ് കുറച്ച് നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ, നമ്മളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ, നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാലോ എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ. So but that definition of happiness is contested by some scholars. This definition of happiness that we told that it is a biochemical system, these are bodily sensations.
Some scholars have difference of opinions or some arguments on this. Let's see what it is. In a famous study, Daniel Kahneman, winner of the Nobel Prize in Economics, asked people to recount a typical workday, going through it episode by episode and evaluating how much they enjoyed or disliked each moment. So, what this man did, he is conducting a study on people living in our society, and he told them he is a Nobel Prize winning economist, Daniel Kahneman, don't forget. So he wants them to take a particular typical work day and to remember each and every experience of a particular day. And he discovered what he discovered. He discovered what seems to be a paradox in most people's view of their lives. So there he found out a paradox where people's view of lives was seen in a different light. Okay, different way the people in an opposite way people have seen their own life. So what is that study he is telling us? Take the work involved in raising a child. Kahneman found that when counting moments of joy and moments of drudgery, bringing up a child turns out to be a rather unpleasant affair. So when he conducted study, so we have started the essay with stating that the biologists and both sociologists conduct studies and they use their result for their own field of study. So biologists use the surveys that can be a questionnaire, right? So here economics, as an economist, how people are happy is his study, and he found that when counting moments of joy and moments of drudgery, where people work and they are not happy, they are tired of working, bringing up a child turns out to be rather unpleasant affair. So out of the study that he had conducted, he found out that many are unsatisfied, unhappy with bringing up a child. Rather, they opted to go for work. Okay, it consists largely of changing nappies, washing dishes, and dealing with temper tantrums, which nobody likes to do. So nobody likes to do all the work, so many multitasks in a house, and all these temper tantrums, loud voice, we shout, we are so angry. When we are so angry, we shout at children. However, which nobody likes this. So yet most people declare that their children are their chief source of happiness. But on the contrary, that is why he called it as a paradox. Different. Everybody hated working, doing as a mother rather than going for work. But on the whole, when we ask them what is your happiness, they tell that it is their children. I'm so happy because I'm a mother. I'm so happy because I have children. Does it mean that people don't really know what's happiness for them? What's good for them? That is the question he poses. So, Daniel Kahneman, an Nobel Prize winning economist, he has conducted a study. എന്താണ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞത്? എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഒരു ഡേ എടുക്കുക, കുറച്ച് ഡേ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളത് എടുക്കുക. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ പലരും ലേഡീസിൻ്റെ ലൈഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരും ഓഫീസിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ വെരി ഹാപ്പി, ഓക്കെയാണ്, ദേ ആർ കണ്ടൻറ്റ്. വീട്ടിലിരുന്ന് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നതാണ് ഒരു ഡ്രജറി ആയിട്ട് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടും
തീരെ ഒരു ഇതല്ല, ഹാപ്പി ഒരു ഇതല്ല. എന്താണ്, അവരെപ്പോഴും നാപ്പി മാറ്റണം, അപ്പി അല്ലേ, കുട്ടികൾ എപ്പോഴും മൂത്രമൊഴിക്കും ഇപ്പം. സോ ദേ ഹാവ് നോ കൺട്രോൾ. നാപ്പി മാറ്റണം, പാത്രം കഴുകണം, ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കണം. കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മമാർക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മമാർ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മക്കളെ നോക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ബീയിങ് എ മദർ, ദേ ഹേറ്റഡ് ആ പ്രോസസ്സ്, ആ ഒരു ദിവസം. പക്ഷേ ഓഫീസിൽ പോകുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയത്. പക്ഷേ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഓൺ ദ ഹോൾ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും പാരൻസിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മക്കളാണ് അവരുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ആൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ദിസ് ഗ്രേറ്റ് economist is asking, does it mean that people don't really know what's good for them? അവർക്ക് അറിയില്ലേ, മനുഷ്യന്മാർക്ക് അറിയില്ലേ അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, അവർക്ക് എന്താണ് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ചീത്ത എന്ന് അവർക്കറിയില്ലേ എന്നാണ് ഡാനിയൽ കാനിമാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹാവ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ആർ യു ഫോളോയിങ് മീ? This is Daniel Kahneman, 1934. He is an Israeli psychologist and economist. Work on the psychology and judgment and decision making. That is why he is conducting a study on people's happiness. Behavioral economics. So behavioral economics, he got a Nobel Prize in economics in 2002. So this is Daniel Kahneman, and always it comes as an objective question. Who is Daniel Kahneman? Psychologist, economist, it comes. Okay, so this life as a mother and as a homemaker, you have time running and you have to do so many jobs, and a woman working as a homemaker and is compared with the women working outside in an office. Normally they are very happy, but the job of a mother or raising children, that is very unhappy according to Daniel Kahneman. Okay, so he is asking, ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് അവർക്ക് നല്ലതെന്ന്. കാരണം ഇതാണ് സത്യമെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ആൾക്കാരും പറയും, ഓ ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും സന്തോഷം ഞങ്ങളെ മക്കളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ്, ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല അവരെ സന്തോഷം എന്താണ്. That is one opinion. Another is that the findings demonstrate that happiness is not the surplus of pleasant over unpleasant moments. Rather, happiness consists in seeing one's life in its entirety as meaningful and worthwhile. So that is happiness for most of us. So what is it? Kahneman, according to Kahneman, a day's life as a mother is very drudgery. At the same time, they are very happy as a whole. They are happy as a parent. They are happy because of their children. But that is one opinion. Another is that happiness is not the surplus of pleasant over unpleasant moments. So we are not taking all the pleasant moments over, there are unpleasant moments, there are also pleasant moments. We are not going for how many pleasant moments were there over these unpleasant moments. Rather, happiness consists in seeing one's life in its entirety as meaningful and worthwhile. So in many countries, in many cultural contexts, especially in our country, we find life as meaningful in its entirety. There are some certain values, there are certain norms that we follow, beliefs that we imbibed, and believe that okay, in life we have these things, we are happy, we are satisfied, we are successful. So it is an entirety that we calculate happiness. എല്ലാം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് ഓരോ സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടല്ല നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ സന്തോഷമാണോ എന്ന് നോക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വർത്ത് വൈലായിട്ട്, നമുക്ക് വർത്ത് വൈലായിട്ട്
നമുക്ക് നല്ലതാണ് നല്ലതായി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. There is an important cognitive and ethical component to happiness. So there is this cognitive means intellectual, ethical, some moral philosophies that we follow. Like all of us have some rights and some wrongs inside us. That is our moral side. അല്ലേ? ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായിരിക്കും, ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കും. വേറെ ആ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ വേറൊരാൾ എനിക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം എനിക്ക് തെറ്റായിരിക്കില്ല, എനിക്ക് ശരിയാണെന്നായിരിക്കും തോന്നുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോറൽ. സോ കോഗ്നിറ്റീവ്, നമ്മൾ ചിന്ത ഉണ്ടാവേണ്ട, ഇൻ്റലക്ട് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട, അതേപോലെ തന്നെ എത്തിക്കൽ ഈ മോറൽ സൈഡിൻ്റെ ഒരു കോമ്പണൻറ്റും നമ്മളെ ഹാപ്പിനെസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. Our values make all the difference to whether we see ourselves as miserable slaves to a baby dictator or as lovingly nurturing a new life. It all depends to personal opinion, personal choices, personal values. നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത്, നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ, we have certain values that we have studied, we have seen, we have witnessed from the childhood. നമ്മളെ വീട്ടിലെ പേരൻസിനെ കാണുന്നുണ്ട്, ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ പേരൻസിനെയും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഐഡിയ, നമ്മളെ സിനിമകൾ തരുന്ന മെസ്സേജസ്, നമ്മൾ സീരിയൽസൊക്കെ തരുന്ന ഓരോ മെസ്സേജസ്, അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. പെണ്ണായാലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആണായാലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ മനസ്സ് ഹാപ്പി ആവുന്നത്. ഓൺ ദി ഹോൾ എൻറ്റയർറ്റി വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഏത് വാല്യൂ മാത്രമാണിത്? മിസറബിൾ സ്ലേവ്സ് ടു എ ബേബി ഡിക്റ്റേറ്റർ. ഒരു ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ എ വുമൺ ഓഫ് highly aspiring women, aspiring to become a very successful high position or successful scientist, you have big dreams, but you are becoming pregnant, you are giving birth to a baby, and you feel that it is, I have become a slave to this baby, I am like a baby dictator. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കുട്ടീനെ നോക്കിയിട്ട് അല്ലേ, ആ കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടീൻ്റെ അടിമയായിട്ട് കുട്ടീൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ തളയ്ക്കപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും ചില അമ്മമാർ. പക്ഷേ ചില അമ്മമാർക്ക് അയ്യോ കുട്ടീനെ ഒരു പുതിയ ലൈഫ്, ഒരു നമ്മളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരു കുട്ടി വന്നത്, ആ കുട്ടീനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പം നമ്മൾ ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് കൊടുക്കണം, അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ലൈഫ് മാറ്റി വെക്കണം. അങ്ങനെ വില്ലിങ് ആയിട്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം അതിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു അമ്മ ആണെങ്കിൽ, ഈ രണ്ട് പെർസെപ്ഷനും ആണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതും സന്തോഷം ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതും. സോ ഇറ്റ് പ്യൂർലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ വാല്യൂസ്, വാട്ട് വാല്യൂ യു ഫോളോ. So when we look at it in our country, India, this motherhood is a very glorified role. But in most modern countries, they consider it as a biological process. They move on, they go to work, they have babysitters, or these babies grow up as individuals. They have private lives of their own. These values are different from countries to countries and person to person. സോ നമ്മളെ സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മളെ ജോലി ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ആസ് നീഷെ പുട്സ് ഇറ്റ്, നീഷെ ഈസ് എ വെരി highly popular philosopher. If you have a why to live, you can bear almost anyhow. This is the meaning of what we have discussed. നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് ലൈഫ് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് നല്ലതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ലൈഫ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺഹാപ്പിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നീഷെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഇഫ് യു ഹാവ് എ വൈ ടു ലിവ്, ഇഫ് യു തിങ്ക്, ഇഫ് യു ഹാവ് എ വൈ, that means if you have a reason to live, you can bear almost any how.
how you live is not a matter at all for you. അതായത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമാവില്ല. എങ്ങനെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു ഗോൾ, ആ ഗോളിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അതിനിടയിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായിട്ട് തോന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പലരും പറയുന്നില്ലേ, IAS ഓഫീസർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിറ്റ് ജീവിച്ചു, ലാസ്റ്റാണ് എക്സാം എഴുതി ആരെയോ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു, എന്നിട്ട് അയാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, പഠിച്ചു, പാർട്ട് ടൈം ജോലി ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചു, ജോലി കിട്ടി. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ aim. He is ready to do anyhow. How means any hard works, any miserable conditions he is ready to face. എന്ത് തന്നെ മുന്നിൽ വന്നാലും നേരിടാൻ റെഡിയാണ്. കാരണം അയാൾക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ വൈ, യു ഹാവ് എ റീസൺ ടു ലിവ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു കാര്യത്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാതെയാവും. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും നിങ്ങളത് ഓവർകം ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് പ്യൂർലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് മേക്സ് യു വെദർ യു ആർ ഹാപ്പി ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ. A meaningful life can be extremely satisfying even in the midst of hardship, whereas a meaningless life is a terrible ordeal no matter how comfortable it is. So if you are leading a meaningful life, that you think that my life is meaningful because you are getting everything you wanted in your life, but you have difficulties. At present you have difficulties, but you know at the end you have wanted all this. So you are okay, you are happy in it. Whereas if you don't feel meaning into your life, that you are living a life that you never imagined, then that life is a very terrible life, very ordeal. Terrible ordeal means unpleasant, prolonged unpleasant experience. നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് അർത്ഥമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്ന കുറേ വാല്യൂസ്, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂസൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്കത് വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഓക്കെ, വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സാലറി എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കുറേ മക്കളുണ്ട് വീട്ടിൽ, അവരെ കാണുമ്പോൾ അത് സന്തോഷം, ആ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ സഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, കാരണം നിങ്ങളതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. യു ബിലീവ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ മീനിങ്. അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് ഒരാൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷേ ഒരുപാട് വേറെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടൊരു ഫാമിലിയിൽ തളയ്ക്കപ്പെട്ടു പോയ ആളാണെങ്കിലോ അയാൾക്കത് ഒരു ടെറിബിളായിട്ടോ ജീവിച്ച് തീർക്കുകയാണ്. അയാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ അയാൾ വിചാരിച്ചൊന്നും ആവാതെ. അപ്പോൾ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരാളെ ലൈഫിൽ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുന്നത്, ഹൗ ഹി മേക്സ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ലൈഫ് മീനിങ്ഫുൾ, ഹാപ്പിനെസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദാറ്റ്. Okay, I hope that you understand the concept. Though people in all cultures and eras have felt the same type of pleasures and pains, the meaning they have ascribed to their experiences has probably varied widely. So പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല കൾച്ചേഴ്സാണ്, പല സംസ്കാരങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ പല സംസ്കാരങ്ങളിൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള സന്തോഷങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊക്കെയാണ്. ചില സ്ഥലത്ത് സന്തോഷം തോന്നുന്നത് നമുക്ക് അത്ര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല. ചില സ്ഥലത്ത് സങ്കടം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ കൾച്ചർ. ചിലപ്പോൾ അല്ലേ, ചില ഇങ്ങനെ ഇന്നർമോസ്റ്റ് പാർട്ടിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ഡ്രസ്സൊക്കെ വളരെ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ ഇടാതെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവർ അതിൽ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. നമുക്കത് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ അൺഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ വ്യത്യാസമായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും, പുറമെയുള്ള ആൾക്കാരത് വേറെ ആയിരിക്കും, നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും. It all depends on our cultures, how we have developed the value system. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഓരോന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനപ്പുറം അതിലേക്ക് വലിയ കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ്സും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അർത്ഥം.
If so, the history of happiness might have been far more turbulent than biologists imagine. It's a conclusion that does not necessarily favor modernity. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പറയാണ്, സോ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് മൈറ്റ് ഹവ് ബീൻ ഫാർ മോർ ടർബുലൻറ്റ് ദാൻ ബയോളജിസ്റ്റ് ഇമാജിൻ. ബയോളജിസ്റ്റ് they have said that the biochemistry have never changed in the history. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ ഹാപ്പി ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടാവുക? മുന്നത്തെ ആൾക്കാർ ഹിസ്റ്ററിയിൽ, ആൻഷ്യൻ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ അല്ലേ, മുന്നേ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവുക? അവർ മിനിമം സച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് അല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അവിടെയാണ് ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ഇഫ് ദേ ബിലീവ്ഡ് ദെയർ ലൈഫ് മീനിങ് ഫുൾ വിത്ത് ദീസ് മിനിമൽ തിങ്സ്, ദാറ്റ് മേക്സ് ദം ഹാപ്പി. സോ ടർബുലൻ്റ് ആയിരുന്നിരിക്കണം, ഒരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബയോളജിസ്റ്റ് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഹാപ്പിനെസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. ഇറ്റ്സ് എ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നെസസറിലി ഫേവർ മോഡേണിറ്റി. ഇപ്പോൾ മോഡേൺ മെൻ നമ്മളാണ് ശരിക്ക് സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നത്. കാരണം വി ഹാവ് സോ മെനി മോഡേൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ടെക്നോളജീസ്. കാറ്റ് ചൂടെടുക്കുമ്പോൾ കാറ്റുണ്ട്, തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ളപ്പം ഈ AC കൊണ്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വി ഹാവ് ഓൾ ദി ഫെസിലിറ്റീസ്. പണ്ടത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ എടുക്കണ്ട, എല്ലാത്തിനും മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. our life has become very easy. എന്നിട്ടും നമ്മൾ സന്തോഷമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആൻഷ്യൻറ്റ് നമ്മളെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ it purely it depends on the values, the meanings they have given to their life. So that we will discuss in our next class. So I hope you have understood this part. If you have any doubt, contact me. We will have a discussion together. Okay, thank you so much for listening. See you in the next class. Bye, take care.